Say woman in Titifie, or Marty, Yama Seven say, I sit in my dream, and your mother cosurunti. I tell for by your mamma Saka Triananka, one share, Mobona watching one for being Sosuma one. Said the Bay betting me a boa, Ama woman, Yasia Brabo. Said you see try your chirimano, Kawamadiana Abba from Kakra. No more bono, Balchinani. Tinya dia sa baba ye ho bibie no mse yo onya ho hwede a yenso yem kwadwuma ampa enno no hwe ase me ka se wonum etifie na sasem ena so fa be de kire hwe apade so no munyamfo bright reku brobedi atodwa se ya na ya asefem pa se achechirefo de se be di aban wo se achechirefo tre fie afim a wo mo anko adwuma obi anya hwe so aban ejina nanan so tua obi aka boso obekọ na dem sa covid brem na na ahokire ba amobi en kakrakra kamfo mo ne ntumpo sesese die ewiase nyina ne oma ekoro nyanti wo die ya ntwentwen so kakra ne oma ye yia kai ahwe ne age nenso akyerechefoi apiro makoma dendende na na mo atuo ne nyam yanim nie omuni aban ani ne yie. Unions say they are laying down their tools because of conditions of service that has affected them. For some 9 months during the COVID, our teachers were at home because of the pandemic. This government continued to pay them. If today we have a global crisis, only 2 days ago we had an announcement. The president says we must initiate discussions with even the IMF. And just a day or two, you say we should go and give cola. Openi Charles, Bright Rakubrobe. Odina no esi won ka sa mu no ana odina tu dwa se de aduro no de buabodro nya bedu de beya ne se ombesi nkonwa na afane afa hia na chese de obia wo de agu epron so kakra no mapia no yenko de kom agia no me yenti de omo ka no na de omso ye ho anamo tufa ho be ye no omo hwere matuni nyina amadwobreo aba. We are meeting them tomorrow, God willing, and the leadership of TUC are all invited. And we will have discussions with them and plead with them to understand that we are not in normal times. We are not in, everybody is affected. You are here today, your child is probably supposed to be in school. So all of you, I'm pleading with you, start begging our teachers so that when we meet them tomorrow, it becomes easy for us. Mo hanyina mama wo suku se e ba se o mo ofie. Enti bo so ne akyerɛkyerɛfo no enkasa kotodwogu fom ntsada nsayem ne nyina ye nsre na otese wenu mo no wo mo no ye o ne nyina ye online drivers association yo wo sesese no uba ne nua no meka ho yango ne asefo no wonu modwumadie na opa ho ntomode asemetu dwa no o kan na ate so me na kyese opani bright Rakubrobe ena wode adesre eto animu so bia mfa no nyim ne mpa kyerɛkyerɛfo kyew se de beya wono betimi akotena dem no kyerɛ yema no ade ahyenkafo no dwumadi ase ena ne yekoka ngomesua ho ase wono de wono ye wosonkra ho ena wode we no wuo mu na wonso amane yakoyanim dia ne NAKET KASIEBO Fiadom 106.3 FM ya ne nuanum asepa 94.7 na isha 104.5 FM ne guso ayebe edema no na atuatea ekoso enam sunti na ne akyerɛkyerɛfo de okuku no wakaka boade agu fom no enenne dwumaku a wo ne hwɛ ngomesua won senso wo mai mu Ghana Education Service for aba montedis mababa tu dwas won twɛn ma ukwa de dwa eso no we yenguanu mas na ya wada edwago no abaso oba bedware wo ho fi woni pempreko na me yɛ ne hyew so troba no agye ne tam wo aba be ka pempe was ni pema Ghana de hye atubi se wan kan kyerɛ school ni bia koda da se wan sɔre anopa won nware wo bia won hye na kumakume guarantee na tad won twi so starch won hye atade krochia benkum nifa no akopiem wo school se wo kwa ma hwan ya kyerɛ na dio se hwan na be kyerɛ na dio abra wo munim se akyerɛkyerɛfo ate atua na panyimpa be de akyerɛ adwumakuo no wona na hwɛso ya fa na Dr. Kwabena Bimpe Tando enene wa ba montedis maba be tudwa so mo nam no motete se na school bi wo ha be kwa ne abiebie a kyese bi mu class mo kan se munim se akyerɛkyerɛfo no mate atua na amanfo ma ena mo ma ko school na bibi koyo obi a ne da akora ba ku yanko bi kidnap ni eno so ehun so bo nyina da kyekyera na de akogu
Ghana Education Service wo mapampem enene wo panyini tando wo ba boncha ba be twem say asem na nya no kre na akom ne nkyiremu ate abisane agro na apesa nunum so ana atene kankan ensema wo beka fa ho nyina na ene say enro ada chechefo wo matuate ne bontepoa no obi anka bi hyem no obi ani na eni ntri ekoba sa na fa wo mani so kakran enti na wo fododo na wo munim kra say achechefo atiatua eti sa abre no mka so wo bebo dawuro konko ma wiasa mansa nyina da tim say achechefo atiatua wo timan kora ne ko school pa hwi awo fododo na nya de wo bet enkora no kroba ya kwa no mo beko eti wo mka cha headmaster for so wo mumie school dan nto ebi akora bi twam ebi a watifie wo peso wo ba no wo be hwe nwoma mu kakra wo betumi aba no wo be hwe nwoma mu ana say ebi a wonim say achechefo atiatua eno ne sa no wo betumi aba no aba betena awofo so ekwa adwuma eti oteto na se bre no so na sa awofo ebefia na eje wakono akoka awofo se so obene na banchechire na akwafa asem de aba na mom so wo mo sheda kan ye se akwada so redware ko school ne ko sua de abra achechefo atifie de enya de omo yeye secondary schools no nkola no school dada borders no mo school ever no mono ne instruct heads ne other management team so we make sure that nkola well-being and safety say teacher for nchiradia and no at time or more announce a strike the baby need the entire Ghana no be have it is also statement here say for those children that show up to school situation if you be ante or the back of school akwa ko draw near to school at them headmasters any head teachers or your management into the yen per se bibia be touch mano ai bi obi nyante yentino head teacher bia or basic school bia no onwo school no make sure say akola ba wetumi manage entiano an nya announcement akola nko school ana monko ntino ye me sure say ye no me meeting ni we pe e bia director general crab press conference mo ye so any child show up to school because ye nim say nye awofo ni nia wo Ghana ha nia no mate say teacher for I announcement say omoko strike. Any I quote ye panyupa be de cha one na Ghana Education Service omudwumade wo hweso Dr. Kwabena Bimpetando enwaba Montiaba betre ensimu no nti we de wo bia komanto ne yemse fom na ye wokuo bi wa friend National Parents and Teachers Association PTA ekuo no panyupa wo no ne tonkra edema wo mo ye friend Irene Sam was so asembia no aba edi ne na wo tweda asembia no edi nchine di mako eno ana beka ye pegya de koso so te sa ponche ntokwa na fei abeto fom se di nti se de tie bia no wo mo ne achechefo no guso twetwe nkommo se dua bataboni twaitwa na anya hwe kuromfo mo ni ntok school fo nkwada no wo do mo ma school fo nkwada no na fei atuate no mo makoma ntom ye mo ne aban ka wo masem de ne mo ma de chane de nkombra mekere se de be ya nkwada no ntena fie na afi enkofa nsem ma nakase ya ti dia aban the strike action na teacher for ne other workers no educational workers union no ediaba and dia GS so ediaba nti yen as an association no yen so the yaso atutu ma just yen show them kakra na yen so ya kan dia wo say yeka na bibia edubro dia tini na yen so ya sin die jire na emepomu no ye no di se wa ba be to drama bia te yen so ya concern na ye wo efa na strike you even though say ya yen here the hard training but if I see a same year kakra e dia no di sem e beto manim eni ayekoti ye PTA fo nka bomu ko panyimpa woto nkra de mom Irene Sam Hi Adom 106.3 FM so nyeno sia kase no so gusu awutie na yaku animu a wonoma ya nurse fo wo mayimu so oji awo so ohwe ye ani wo nka bomu ku Union of Professional Nurses and Midwives Ghana and natural cat at tin e de akwakoda atraye hwe mpomdire so se nso hye edi tutu akokohwede ho sa nso hye kro no a wo de dabo anu akokotu motimi tutu no ho sameka sa chachira fo se wonom asetene wa yedene kakra o moje nso wonom di enti abanhwe ni wontwa bi nto wonom so womo so anesefo na sore se ene se de eyo no saa ne be yopro na bie enti womo so yentwa bi nto wonom so isanse achachefo so mo pohamu chichemu aduonu mobowa agu wonom ankwam womo so hia mobowa ohamu chichemu aduonu na bi e de agu wonom ankwam nti abanhwe na agya wonyamfa mo sanse de nyoma kro no womo so je womo ho enye na womo kasa mafo ya John agbanyavu eno de atudwa se enyame nim nie womo tena sidin no mo hwese de nyoma kro na so womo se ya katua mo je ya no mbaje a emwa ebema nyoma kro sa dane akohe na chi ti se de achachefo sere no womo so bra so so oje ode enti mpani hwe
na wanyama wonum pepepe. Cost of living allowance has been a stopgap that the government have used over the period to actually cushion government employees or public sector workers anytime there is economic hardship. And everybody can bear with us that currently the system is hard, as the layman will put it, and things have gone so high. And we cannot continue going to the same market with the same salary and expect to see any change. So there's just the need for us to have this cushion again this time around. We are pegging it at 20% so that while the economic management team works at resolving the issues in the economic situation, we will also be able to, live a meaningful life until that time. He who much is given, much is required. During the COVID time, that was a time that nurses and midwives came all out to be able to, work around ensuring that we bring down the effect of the COVID on the country. And whatever we were given was deserved because we worked towards it. Sabra na COVID jinamu ni jinamu ya chuma. Nubeka sena sabra si atwa akatuemu ha munchichimu ha de pi mo so bafu wo se han ne yesefata se agye enti na yegye ne sabra zanze adwuma ne ye ne modene na ose obi beka sisisei enioma mu ayedene ama aban aje sisika edi betwetwe ho kora no akwakọ yeden wo mote ase nanso wo mo so saa de wo mo betwom ho mu ayedene enu nti sese wo mo so esi agromu na obopiri wo no mutie no wose ni pa bi keka se han achachira 40 mu no na mo so mate asimu sese mahu se pro na bi enti mo so mafa ho abewuram no wose o nyesa. Yeah, so we are hopeful that we will be listened to. Currently, we have not tabled any of such yet, but we are just hopeful that we'll be listened to. Otherwise, we'll resort to other means. Yeah, we'll keep pushing. This is the first one. We'll push again and again and see until such a time that we have been pushed to the limit where we would have to take other stringent measures to ensure that our cry is listened to. Nurses and midwives have always complained about their condition of service. And it's not today that we have complained that we are being undervalued in the country. And like I mentioned from the beginning, cost of living allowance has been one of the measures the government have used to cushion staffs or public sector workers all over the country. So someone might say because teachers have demanded for that, why we're also coming up. That's not the case. We have also been pushing, but the cry have not been heard. Obi anti yesu enti nyese bi obi kɔ ne yekobi yankra ne yapia de dada ya ka na opani John agbanyavu wono ne kasamanfo edema omanfo a wonma woya na esefo ya dokotafo woya na esefo agi awo ne wo mo ahwa yafo nyina wo kasamanfo na ne otiye no yantu aso na afi yafe ni entrance afufrum ya de ni entrance afufrum a arwakwa bia wawie university Erwadi ayi na dom enye se bia we ti bonkoso ne tri di bua ne pa enso so de apia won de pepa e ba se yantra wotimi twro wotimi twa na abrante kwai na wro ho seme ne wode abeto monten ni nyina da ene se abrante twrum a wo se wa wie school anka wo pa adwuma ye sansensan nya adwuma bonsambo ne pa ana se bia obi kura betimi aso na se ana nko no aye na adwuma na so yase yankwati aduromra enu ani a hanzu wongro meko bia nko ne kwa yemfa no hunu enhye ya ben wodi anu hunu pa isa ya se pan e kwa hyen salvation mitrombo ana bo sampasage na so meko nim abrante ye friend Isaac kwa me ade kwa de ena Lagos yapon wa wi afedie ne so ade hunu ise mu ma waso da yeyi abeka ena osore wa ya advert yes my university mpacho me padwuma yo yes my university me mpacho me padwuma yo na Adom Kasebo kopie ne so am ye na twetwe nkomo But 30-20 a me kura sa kratai te me de pa adwuma ne se ma wie school a cheye fie be na ni me nya adwuma nye ti me hwe aho kire wo mu na me hwe me wie Lagos University of Ghana na me wie ye no me ye service wie na adwuma ma me hwe me ko fie ne so me hwe pressure me ma me ko mu atete a o ko ma na ni da so se anka me wie a me nya adwuma wa bre ye pa nti me ye ya na nye ye if you say sabre na ho kire ofie kakra mintumi nso ma wie school mintumi nkobusa na bibia enti me ye say kwankro bia mefa so a benya adwuma se na ma me nso eyawa ya odi no wonimu sisi ampo no hu mfaso bia wo school ne so no eno nti na mekoye we se de be ya me nso benya adwuma ye na ono nso ne bre wa bre ni school hemu bre wa bre ebe okro ni bi otimi bobosia free obi ho na ode aboa me eno nti na hye me nkran se e wo se me ye bibi na metimi de hwe no
Any I quit a branch a friend Isaac Kwame Ade, Quade, and I'll tell you what then I could some Eltrujan no bri. You have a video no month for me. I said, there be a mobile home between and I do. And was a Sabia, you may be a being over fan and as a Nadine, I was the agent of the Okoye, yes, who was one answer, Queen, and as one as you could. The Okosio University, I do Kusiani and Hunia. You are maybe walk of 5 years and what you man obey, who be a woman. I was a human be a Wagana and a you might be so why had you know Madame Fubia, many didn't come money and the Adiocosia and the Irene Power Junimunes, Anoma, Ghana is all be a Juniman shit. Ocaso Bowrama, who know you, oh, Sanoma, no man, young funny, young consider no Sana. Yes, you could no could be Biaqua, after baby as no Banajuma, and no cremo. And one wakan. And a young free one young queen anymore. Now, where you could be one more a couple. One you couldn't hear any better teshi. Timaminica now di mechiabaho. Na teshi ni okuri. Udu teshia, no uramwa kwa kopiela. O manfu wala ena wonum eka say die. Asama duru amune so asembe na duru mo. No say dia akoye ne say soafo no na hwe nsumunam. Nyina so akwa bi monko koto ne nwanum nyina ohwe so pitire kra ka ho bie. Se me ka se po watum. Se me enkopo bosome. Sanse basa no mo ano ba wo bebragum tie be ko no mo adoso na yetum busu hia ase na yetum na fu amakoma be se ensu nie ni num su nie yekonsia efiri si yetum nya mianim nie eniomanye ne yesi eniomanye se no se eniomanye ekombra ne pa die no enya sem ketwa sisi ya na be kodi a ne ebedu se yebebie no ahwa yebewu show me ba mo sis no mu cost bebre mi fishama ti say no o ye di amam rough I dem me say me kopun no mi kente wo ni ba inalu ni mbi e kwa me ka ask mbi sis e in me shika me go pay me ko rete inge in me shika ko na me ka ask in wife ye hia le un e won lo e ko ni le un ni le un e ne ko ni bi be ka e kwa me ye hia ona shi e ne ba ni ka me ne fita ye say na kan we 3 times ya man kopuda lo ji e fe hu na me ya ni beri abagbele show na loyalty wale enu wa tun wa na lo ego edo ni shika ego lo to akoko elo ga fe nu tumoni ni bia ni lo che me bana ba bi wonyo mo ga ni bia ngba wa na ga shika e o nyo nu pa nyi tala nyo ba mu den a o ka da shona chi nyi ji ami ni ga wa nyi ba bia wa wulani ko nu wo yu aga ne ga be osmoni aga chi shona aga nyo ji pa we ba ka no da ji aje na ga shona chi ga ni bia fe am ga wa wi go no nu wa nyele wo fe ga wa ya wu no go ga wa ya na me ati abi wa ye choko wa wu ya fe toni ka ji o te tama ka ji o te po o te so damaji wo ya icho me wole me lele temi me ni yo lele na me te wo dan tafrate wole temi pin na wole ni ameba aguya kaga aguya ni eni wo yen to mo pin eni eji aguya wole temi pin ni bia ni ameba kome ya metumi ba ko pe ho de mete na sorote no na me so mete ba ko be no kunu no ase ti de no mpeso mo kan nyina na medi ka ne twi no enti yan ya tenka ne a kire mu twi awie enti nkrafo no so ate wo de enti we yan kire mu bio ye ba kuyanim na ye kuyanim no we opani won ko ya from Selfish Alliance wodi won manimu kwajo che yamwa na ode ato dwa se o mo hwe ne o ma kiri din se akuafo no bebre ho o mo kopo no bebre ho a eduru sa abre no a o mo di so ebi so ne so ba ro ma bubu ni egu masum ne nanamu saa nti we no se nkomu nya abotre no mo tie senti a po ye de safo to mu pono se bosome enadin na bre ye bebia mo bia kwa komanfo no ombeti ase anka bre nso o mbehu mfaso wo so fishing close season no ehia pa because itimi ye ya ebeboa ama pumuna mo esa no tumi aba enti baby bebre no close season no kwaso kama ye din su adi akire ye hu se bro no be fan se compliance na very very high na emom no afari for ba ko mienu bi ehwia wo mo ho ekopo abra close season no ekoso chief fisherman apofinfo ni bi afrayen ama information ye bi nso ama eye fisheries enforcement unit ama mo nso adi akire selected areas bi wo ho a fishermen ni bi wo mo do ma ho se de ekoso no mo mfo mo hunji nti no the information ni na ama marine police ama edu ho cramp wo western region no any central region no ometimi ache perifo na wire sobrachi a kopo abra Ghana fo nyina ye close season wo poso o mo kopo abra ye close wo mudwumadie no ha efisi aferifo do na etnes na bi aferifo no mo atena fie na o man kopo no eye o mo ya se o mo edi mra ne so ne bi nso ni mra ne so na ya hwene entu ase a na dodo na o ma atena fie nso se saade a o mo so do mo ho betim because edi chair edi muna ne nam na aja chei sane asi oni ebizanze pani wo mo a
ye no mudi nkomo a wono mo la no na tashi ni nu wampotemu no kirese ade no mutumu kura senti omutumu no be wiase mfaso bi amaso ombe bie no hwema na o se da bi yesa na te ye tumu an kirese ni manimu ya na abedi su mfaso o senkomo momani ada hono ma hwene o madia be se mfinhia nu machi a ombe hu se to etumu no edi no mapa ba sanse sabre no ne nam na betempum ene aboma se be ene akoti oto atana na che wonom se de Peter kogu ase na Yesu ma bebrebe gum no po no afre wonom esi ma momra mesum ene mbetwe na de ma so hu nti eba sa omunya abotre na bre so a ebeba bebre close season jumedie no nya sa okọ no afi ba ko na abosumi ba ko na ne nam na aba bebre aferefo no dudu na atenke nam ne ba dudu anu mo chi ni bebre na mum no close season na so ya be mfie be enum mu ansa no hu se nam no abaye pa de to so bi emu so se ye close season ni hwie na sa aferefo no ne ma boni a ye de kopo esepo hapo eboa net ni nketenkete kwachichi nam ne mana o matunkusua na wofofo ni nyina ne dia na kire se o mbesa hye enam na se nti ye close season ni via wo se ede ne mapapa de kopo se de be ya enam na atunkusua no muso betimi anyini no muso abetunkusua no muso anyini no muso adore nti a very important say ye close season ni via ye fan hye trimu se ya close season nti ye kwakochenam ni nyina ama na sasa o se ye ne kaka kopim se ifie be nu machi a afi nam ne beba bebre ayo ebeba bebre ani ati ye eye opani a wono na Fishes Alliance odi wono manimu chei kwajo yamwa NAKET KASIEBO ni eguso ya de ma no srote different ones ni akabom ni de amount eti yakoye nim de ayenko tobut ensensem na tobutufo obeka ye na anu mo no wosoafo a wono en wohwa kwatepɔ won nsɛm so bo mai mo panyina mo kwata woba montende sababa tu dwa echiro mu se bo bia ni wa sesei efri ade sada na ekro no e wo se to oduru a wotua eni nti na ni omafo to okra no bia nkotena fie esanse yesi to no eno kra ma atwinya ba do traffic ema hye na bitimi ko bitimi maya na agbo apeso obeduru tema ene yikaso ade sanso ena yi wenkran kropon kwan so de ni nyina ha adwene nti wo bia fa no ni uduru afri bonto eno ase butwam de akọ na adwumayefo na no omotete to butunim no no mkom wonton se hwe kwam ni sukoma mo ye se twabenni wo pa wontema wo pe wo ho esanse sei eno ma ekoyie emfam wo mo baako etiane na ne wano wadkoja bo wati ani abire go hu no kopie mo membra so bedwafie de krata ekoma panyifo so wanye no wanka wansam fama na panyina ekwe wana ne da no no de sema batu dwa ekire mu se ade baako ha woni se aban di ka hye wo bo se mbra wo kwotena fie wonto ajeje mu se de tisi bia no de wo don sam no de ma busumi bia befe kakra de amo kopem se ya besa amo madwuma foforo aye a chese aban hye wo mo bo amo mo de o mani atoso ne ne yese chefo wedding birthday wo mo tiri do no de ko fie afa de wo mo hwe ni mu busumi aso aban discover ba we dodge busumi mienu we dodge chese esika no kra aban kan na nya man na kampese adwuma no nya bia atmia ye etwon kopie mu membra hye bedwafie nei wode won krata akoma panyifo se sabe aban wasesa na dwene na ko wasa mo metna no nyigi to no kakra ja de osusu na ni wa anya hwe kra no benya bi de ahwe busuan. What is pursuing us is hunger and suffering. We are toll workers of Ghana, and we all remember that in November last year, our job was taken away from us. We were hoping that when the budget was read on the floor of Parliament, the Parliament would debate on the budget before, if they have to zero it to, it is zero rated. But unfortunately, a communique came just the night that the budget was read that toll collectors and drivers were fighting, which in all honesty was not true. So the reason why the Honorable Minister of Roads and Highways used to cease or to suspend toll operations really is not really true. So we know and we believe that it was a wrong that they did, and then we're saying that toll should be brought back again. And indeed, if authorities are saying that toll collections generate traffic, I would say, after the suspension, even now, when you go to some of the plazas, which was cited as causing traffic, tolls have been suspended, but there's still massive traffic on those roads. So we are saying toll collection or toll collection points are not what generates the traffic. There are issues around the things that generate the traffic. So authorities should sit down, especially with us who work at the toll plaza, because we know firsthand of the problems that are associated with the tolls, so that if you want to help in reducing whatever negativity that the tolls or whatever is happening around the toll, you want to mitigate it, you involve us, we'll give you solutions.
ene a yekwatie ye nkrofo akane na to butu beduro no motim wajiska no ate ticket no de amawo na eja abanso nya kakra e de abo man ho bra na ate so mo de nsem atudwa ne bi muso mo kan so obrei sade no mazika akore de to no kra ba wa hwambe no automation na automation no so ba se de tebia fikro na mo betena eti kam de mani hwebe foforo anka no betumi aboa wa ma mumra hye badwafie na edom kuma ne dom kase empanyufo abedi e kire mo na fre dom ede mo ma me Lydia Sairam Alhassan ene bio so no ninu abema Ibrahim Ahmed wa mo na beje kratare no so mbehwe no de akwa dwundwum na afie o ma pias te se de to da me de empanyufo na empanyufo so hwem bibi ho betumi aya o maye. Ghana as a country, whenever the two parties agree on doing something for Ghanaians, we are able to do it. Whenever the two parties disagree, the masses suffer. My brothers and sisters, what I will say is that as for the cancellation of the persons of the toll booth, we couldn't agree on it. And that is why for the second time, I believe you presented a petition for the first time. Yes. You've not seen any action, and you come with another petition as a follow-up. If the persons with disability were consulted before the cancellation of the toll booth, we wouldn't have been where we are. So you brought it for the first time, you come for the second time. We will not sit and be waiting for the third time. Whatever we will do as a parliament, when Mr. Speaker comes, together with the leadership, the two leaders, we will take it. The first one is still there. We are still meditating on it as to which way to go. Panyimpa be de akira wo fredom edmadom kuma no wo membra hye bedwafie Ahmed Ibrahim no na atese wo de sem atudwa na dom kase no so fam ma me Lydia Alhassan Sairam wonu so gina simpie ne apaso de sem tudwa wonu kasa ye e fa ye nuanom omunkratom troy no. I appreciate the fact that you've not hit the street to address it, but you decided to bring it to the right spotters for it to be addressed, and we are grateful for that. I have received the petition, and I would ensure that the Speaker receives it. Your concerns, I would say, are genuine, and we will do whatever it takes to ensure that they are addressed. You are Ghanaians. Your livelihood matters to us. Everything matters to us. So as Parliament and as leaders of Parliament, whatever it takes, we will ensure that it is addressed to be happy. Mami aye kwatie ne ni wa memra hye bedwafie dom kase no wo fredom wo ya bedi akire edmo mo Lydia Alhassan Sairam Tobri say dom kuma no Ahmed Ibrahim je no so de speaker ena mami so de speaker tena ne speaker obeka ni mienu nyina bomu ya na ahaya Adom 106.3 FM so ni menu sia kasebo NAKET ye de enhyere hwe ne de amount dawuro no a ne yebo yadiani echensem fufuro mu a Ghana mampeni na adodanko akufu ado wachiba piesie be ma bo adan ne na no ene Pristia ni nua huni ene ni nua valley ho no kopie yato e mantamu ni nyina ne se wose keteke akwan de se de tie bia wose yeji no dodoma yi mu na keteke eti akọ eba ntem so na boa ma ahya akobadie ho ka bebra ya na omanfotemfotitu yebo no nka ebeba fom enti sika opepe ahanum euros ena sabre wode akoma nso huni valley se yemfa enye keteke kwan no na wo kasa no de tu dwase we abosome aduana mienu pepepe e wo so mu wie ni nyina na ni nyina ne se wose wo hwa kwasiko ko breso ena mpotemu ho no ye sa keteke akwan no ene ade na mua bepem na ache se aye adwuma na sese ameka sa de ho mu chichemu dupe na aka de aka nyina ko na sabre ene bra sefata si abiabie ni nyina san hyehye na ye kama se de be ya de tete kwasiko ko de gyaye no si antimi amfa bia nka ne kase ya mana yira kora no a enya de se ebe ya de papa de amaye and prosperity of our nation. This led me to the decision to re-establish the Ministry of Railways Development, which has started yielding fruits. Today's event, the cutting of the sword for the construction of the Manso to Huni Valley section of the Western Railway line on standard gauge, is a clear manifestation of the Akufo-Addo government's policy to develop and grow the country's railway sector. Ladies and gentlemen, in recent times, the railway sector has received considerable investments for steady growth because government is committed to providing the necessary support to the sector in order to expand and modernize the railway infrastructure, which will enhance service provision to match the expectations of increasing demand for rail transport service. Na mampani dire kase be wie no se he mia bi wo ho a keteka akwan no ya na de no guguso
yegusu ye ho adwuma akromfo nso atiasi akire na obekona na de no mu atwa wo mo yesa no mo mfo mani nkire huni vale mpotem ho baby wo no nka ho wo munyae yesa bre na so wonum so mu se na de no uyi bi Africa take kwanum na de chese omayi na apese ye mokada bi ade a wankasa obetu dagumi by government in the railway sector. Apart from the activities of illegal mining, which is having a negative impact on the development of the right of way, particularly within the corridors of Manso and Amantin in the Takwa Isuem municipality, leading to the modification of project designs and higher construction costs. Some unpatriotic saboteurs in our communities have chosen to steal components of the railway system, including the tracks. This is exceptionally worrying and of great concern to the rest of us Ghanaians. I want to sound a strong word of warning to individuals perpetuating these criminal acts that the law will take its course and the appropriate sanctions and punishment will be duly meted out to offenders. I urge each one of us to lend our support to the growth of the railway sector. A modern rail transport system will help promote industrialization, development and job creation, and will thereby help uplift. Ghana mampani na arodanko akufrado wachima PSA bema boada ana ate sebrofo no suno unpatriotic saboteurs na chese Ghana for maybe ompe meyi ya omede chese ka omkwana nka Ghana ahwe ase to omede yi sa take na de no unpatriotic saboteurs eju ya saboteur me pacho stop hearing yanko yanim ane de ani kiremu enensu atoye obaka awia de betum wanim se urade adom awia no mo de na chese bibubo ne bi anyansi na no achei ane ye sentro ni kwame anum yati ne hwim se kwame kone kobo achiri ne anhwe atorenche mboafo ko ma babonten o ma beka sade na so eja kontrofi akokra was misuma na mani I feel gadochi de akoso no eja tuenka ne aso ya maga na de hyenyina hunu bi na no kopie mu odona adabraka eni awudom no si mo pa ni mehwade wo manfo dan pa ni nso amene no enso amene na ma ba bi ededa no cheso ye kwabra ne kwa na ugina mu wanhwe a wutirimponya de ayebehu na se aye critical na eno ena dabraka wodo na potam wo no mafo ni betwetwe nkomo na omse yi asema ba esanse wo mo no ma pempem ankoma ina nsuo na se no wo mo se adane afihia bo na enwanwa kora se mpanyfo ntimi tu ho na mom Sansu ni nya first ni Mrs. Sansu no pon wieye na me pia be pa obi akobua me mattress na I dada ni me pa obi aso mu kwa na me de pie na matumi aye ni ameye mo ba bua ayen wa o man ni wa yesre ma at least every day once every year there once now this year 3 times now about is a problem just to make the concrete open the gateway for the water to go even start na as before and yema yeska say yankoye nenya the control V8 problem ya area wono we V8 miesa sika ye kanu a ebetumi ayesa concrete etu amanfo ni bi no na omo kire kwan ebefa so ebetumi aso ano nti we de enka V8 miensa pe 1 2 3 pa na nka asem ne de nasem ko na ni nyina mu no amanfo bi a wo mo odo wo mo se asem na hini wo ma ha wo mo pa esanse enya de di ka enya de to so mienu nya ne mprensa so nie eti adane so tro mienu amo ma ni ha ne amene wo mu so wo kwa ata na so wo kwa adwa just imagine complete machine back saying complete machine back saying o man mu ayeti no see ye gutter na akwa gutter say we personal gutter wo ye wo be big accounts am say you spend 100 and something billion for this gutter just imagine say well and a contractor and because so 100 billion this year woni ba di hu yeah beba cho ensuo ne to a na ahanyina ye fi ahanyina ye flooded last 2 months ensuo to ye stores ye wo anim hai store ni nyina store 6 ensuo yiri fa ni nyina mu na de problem ni nyina ba kese no ye odo no last year no mo team no mo ntimu enti ene se ensuo ne to ye na deda ye sisi wamanfo bi a wo odo inti video na nche bebe bra Robert Wadbeto naja matumi ahwebi na ni nyina mu ne kopie mu awudo mi ene kanehie wanso de same adekomentary wamanfo ne se yenka ni wachi a wosi agoro ye de ai sa na ti obi bi ni abo abobonu yanka beto akoma ma na sanse adwuma wo ye wu adwuma wan obi anwo a woni mu nkanya sa pa se de nsuo si du o mani se prefer won potam wo yi wo mo da o ti ase enye yi se mpanyifo ntimi hwe ye na efri tetentre de ensuo di o mani sa na mpanyifo ntimi nye ho hwe wo so yes konkoma fo no makoye we wo ho no omno ma ha nso yiye pa konkoma se se ba lisa nso yi o mu ye o is uko se nso yi o mbas nso yiye wa ha wo ente mpanyifo mu hwe sa that side my
Around inside will be around. Tiash, the Biana or Donum, yes, on my ama, till Buffas one abba. Tenadian soon time, I get my missing tenant, so naily. Once I got an ayama, I talk it talking, soon your quiet and from Munko. And Wintina and Mr. Kawana. But would have been also a nipper bibline a tire, sir. Omanphobia wa wudomi any kaneshi eno no entienche video ne bebe hyehyehye ne de ato. Na opani Stanley Mate wono kasamafo edema dwako kase ehwe yensuesu o mai mu Ghana Water Company de ato dwase mansi hodo ne kropa da ntemo mpanimfo da no wo hwe na dan ya sisi nsuo mu nyina omumu zanse nansan ebo basa hwe yo mai be kra nsuo ni nyina so ka ho bi ene ye nsuo asaya manne akaka kra be na chese de aka kra be no no ho akwa atwe nti wo sere o empani samutia mumfa osie enyoyo. We miss our team, you know, with your Microsoft. We are supported to the National Assembly. They are aware of the situation now. They are doing everything to stop the development in that area. But when I say it is still ongoing now, we will still keep reminding them that the third aspect, I say, we don't have the mandate to demolish those buildings. So times pass, you know, it to me, national security and now security agencies, you know, echo stopping structures. But we are in court for demolishing some buildings. About some years ago, up to now, we are still in court on those things. So it is not our mandate. The mandate is for the Municipal Assembly to do it. And when they do it now, nobody can sue them for it. Okay. When we do it, we can be sued. Opani Stanley Mate ana otiena no ye ya ana ko ye fra wonom se coalition of NGOs in water and sanitation. Dwamtrani atahen ana wose nyameri ni watrasia hu se said yensu saint tentem so no nipa bi de no magugum awuduro ni ade asensuo no asa ye ntem so che ha dwene papa Ghana seba ensure surface water we will so papa. In fact, I mean say more than 53.2 million billion cubic meters in terms of ensure in Ghana they ben so the ankayen like but dia be say dia ensure and so ade ba ko a higher than say ensure na ye no ye mo ho ban yi papa anye dalam say na open defecation ye ensure anye sa na ye farming activities ye area pollute ensure another sound when na ye ensure you know be ye edi pollute ensure ye won ma o kwasemi companies are odia ensure tikisa na o dey digima na o tia produce atiti na o distribute ama yense nya di o efie ama won so ho atiro wei eye opania wono na ye dwemtrade ma coalition of NGOs in water and sanitation ata ahen ne no I Adom 106.3 FM so kasiebo NAKET ne dia ma wona high sense some kase wo simfiri hia num no de omunyim firi so den o plans bi abeto bia na ode oni di akirima tamale kumanse temata krade oboase mankasim sunyane techima ho ni kofodua nyina mankasim takwa ho nyina o de bia kwa kogua kama ebebo wo nti home plans dia de ne bo from say air conditioner television or gas cooker electric cooker charge freezer washing machine nyina high sense or say everyday prices for everyday people the here so bebo ma home 0302 550000 MTN wojinam was SIM card no registration ekoso akaka kra bi na bre na so se bre no so na se unko register na se saa na abaye no a de kuta won bahwere eyo mo ya se obahwere enti babia wo bia kan ho na ko register ati ni nkofo achi menye na de bre no so na wonye ya obeto dagome MTN na se men kan kire wo so da so epese wonu ye adwuma Grace o particular ne ya sabia na sa ya sabia yi eno pe na o memu ha ukoduru ho a enya abotre ede o transie ne ede wa fafidiem ne asomo gera hwe ne ho yade ha wo afei nipadua no bu ha ne mu agogo ne miemiem na ye kama de ama ye betufu adidiem tie so boja no hwe na yade wo ho nyina hwe owi a afei ne be mu aduru a wode kokko yade no na de ya na efe ni kan ede wo mu ne se ontua bibia aduru de be ma wo no otua half no mo so afa half na je se udu sikako uduru madina kachi abo a last stop wa agina na fefre wo mo ahoma iso 0556 181666 obajiso awake mineral water eno ye nsuo a ede obi a woto mineral water se eson wo se wabie shop kese na ade agumu no
kwa kasa preko na koko tubi ewo ebo no fom ye ono nketo ne adantem na ede otoba akopenso na wo no mo a wa wonum bi ne da bia no ma week eno an ye nyina ye nom ti wo so da bia no bi sanse wo to wi a wo jikra bi nkwa kole wa ban ya sabia wo mo manya koma ho ha no ye yi kapre wo so ne bi de kokoboa wo mo eno nti so benum so dia a week freka sapreko 4 0262 351251 Franco Trading Enterprise one de Nokia C30 and a Nokia G10 aba na nyamia nim nie enoma wuwom papa enoma wuwom a just djuma bia ka o si odidie no odidi ma ho tow Samsung so ho iPhone so smart TV and a tabletop fridge Franco air conditioner one ma dia just ya branded fe dedefo emframa no bowa o te se o tie mframa mesro so asi officer wie say asor dem ofie bibia waya be here condition bia no Franco dia na papa eno so na make mfama wo odi ebo ma homa mo 0246 so 422338 0246 422338 baby abeko bia ni nyina boy yepe arabaka Roxy Cinema eho eni atana kesim na hwe ani mu pe eho na be hu wonum na nsem frama na fa na odre eni nsuo no so na odre nti se wo to nchanse abodan so aya no ape papa DBS de eneye eno so na wodin ene yebo wo mo nchanse no nsuo awia odi ade ebo mo gina na so pame ente Sprinters obe papa restaurant uto ye odo ani di akire mfrinhia duonu ma opa afahye wo nsa na yuani o me boso kama amadana ya kono fefe dia ma mesre ofrem pelimfo sisi ya na no munye nhyehe na akokoma sam kire ho 0543 286637 Dry Senior High School ewo kukrantumi achemmem na achechirefo a omdo makogo omdo mu ni atuatiem ha ho o strike bie ni ho 247 chechefo gina omo na so kora ne dade acha no pa no masa akosha de suanse ndi hodie so obako school hodie a watu adi eye babia forms no benya bi ma menchiro osesi a Zenith Bank anasa GCB Bank ubenya bi ho ena omu school mu ho anso benya bi tumika fa kora no ko ho na omo osuapo bi o ama no ne kwase kokokro America omo no mato kese so we bright na nyame wa adom na utwa se de tibia anso betwa na okosuapo otimi kokosua de ene omo cha de suanum na chese bibia ye kama eno nti Fred Dr. Mponsa one ne ma 0277 147727 school you kopie mu ahwe abeka se suapon ho fe papa bibia de na kwa mu masua ho akade so de abu dependable ya ba ho Madina ni road greenhouse anasa kaswa that is international school hwanim ho a wo mo di nuro abadwaman so ba ko mienu miensa enan enum na dwuma edie no eye nan eye adwuma ketoa ye wado malaki ho 3D bie hawo no na duro no adon ko plus council so ne mesha anu so kokwa duro prekope kokwa wa hwe be mu ani asai etima ohuni wani free nsuo saa na ye ko etimi mada bia akasa kora na nkan wanum etimi fifiri wo ba bia saa ne oma tu hia kokwa duro papa we emfa wo yem enkan otimi num ne brebia adon pi away council so ne mesha eno so ya ahututuo de ene wo adom na chairman minister ne capsules ene so wo be memu nonum bi na be ma no enwie peye MTN se wo pese wunya bonus bonus 100% dia ya na wallet no airtime no atom eno no da bia 100% bonus da bia da ana se bosomia wa otimi check wa de ne da ho be fu obe dial star 170 hash na je se ma nioma miensa bi de toso miensa no adi akire ko ana so be dial star 170 hash 311 star na dem na fe wato wa de boko MTN everywhere you go Yanko asantuma ntemu etwene ne so ayehye esanse okopie mu a nana awuku danchemo ati akonwa nim de koso asantuma ntemu wo mayenkyirmu nana awuku tri yanka so de koso ni na ne strike na na koso asantuma ntem ha sei na sene Ghana ha nyina no achechefo de omo tuadua ani wo mukukunu nkaka nyina de agu osenya de ombekwa classroom akwa kira de biem no oba asantuma ntem ya na ekoso ye ba propa na awufo bi na de atodwa se no kurani wo msra ban mama yo de keka kwepa ya sise ya ban IMF so hu samba jijim ni ade na timi za ho kire beba enti se enu so koba na se ya hwedi tena hodi ya na se ati akirefo ne ba betra fia ba beche
na mama no so ho ba be kiro mo pa nto mo sere se de keka kona ban ne keka ne ho no onye bibi so anu anim ya na tetefo na ntrafia nchama nkofa how enfama na na de mra ye ba pro kofa famia mia hudo bi schools mu any schools so mi di nkomo no wo mo de atudwa se no krani wo mo tetefo na ka twem so mo kwatena fie no mo ntie radio so mo tiwa na radio ka tram se mo mra school ye na maba so mo nka dia ene enda ntrafie yes intie kofie yanko tie radio ya amaka si radio ne ka sentie breast kwa ne aba wo ka se yesa ne aba ne atnefi teachers wan si yanko fi na abancho am ka yintie news ti eteso ye chwo am ka na ya ba school ama se yanko fi na yanko tie radio mo ti ye ti se o ma bi school a ne aba nti obi awo de ote ye nti omgongo tena fie se utuwa na se radio ni ka se ye mumra school dia no maba ana mote se ye tua chechefo no ka no maba eni nti omso etifie ene agropa de bi mu di bi pa na yani for local municipal director of education ora yire dority opari bedu na twetwe nkomo ana ode atudwa se no krani dia akosuo be ha adwini ye pa bi se jechestre fo no krampo no mo ho mopo efisente bia ko ma be twa mo work exams ana we de no ho ba ba gimontino ebe ha adwini ye papa ya shishe se GHS3 omo ba be tro municipal mock assembly sponsor mock ya manka ye tro no from 18 to 22nd of this month July ya if you akoba me say strike ya be me say minimum time ya be call of the strike if you akoba me say na che say you to me entry exams no you to me entry exams no so na che say no say be han kwala na if you say this mock one of the ways I had to prepare Ukalano. If it's ambasope na intimate mock is an American head, Mishomo, Menu Marker say you be using mock in the idea. It is a Akobama say you was strike ECC. Nature say mock number so permanent so at the quitry. No one also very soon I can't break a trivia near the show. DEC exams in Anka scientific exams number so na and also be hunting where academic calendar Nankasa. Wamana so de chudwa fe no krani sa wo hwa ene wo chane sa hudo pina wo ha ene joy learning e ha obetuna trafia sua de e mafra no munya agro ni die no momode so betumi asua de wo ho na nyama konkan mom na ensa na agro die no ko ebebrepe wo meba na na ze akwakwa ebu achibidin Siano, our market teachers in the ya show more from class 1 JKG out to JHS3. No more degree. Russia time marker on the bachelor or final exams. Now, if you know, Pan say teacher BI unit syllabus. The teacher be called a whole unit syllabus. And I just like a crazy marker. If you know more sooner, there a degree or more notes or more books or more fat, no more sooner. Omo fie so ye wo TV station bibria omo ye learning program so ntimaka say omo hwe na no so omo fie na omo ja agodi no ebi no wo omo ja agodi bibria omo fie che say omo be chin sa next trauma say sai chin no omo ja any OTA municipal for municipal director of education over here authority or private na this answer with to ja na wo fo ni bi na dia to ja se no kroni atechera fo no kesa wo mo kwana yi omo hia pa this year dey ema omo fise sisi asa hwa brabo no ma ewie ma ya dim papa bibi ampushi atechera fo so ni kese ye ja omo ma se bosia no ma ja ni na ne se mfata enti aban wonti omo Pache jomo ade ti eso ma mpe na onfa kakanka teachers for no ababa no ma de pa yesla no onfa kakanka ma kotia no no mpe nkola no ntumesua de the teacher for no kana ye no kore pa papa bo modin ne pe bibi fa mo na ye say no man no moye di omoje o makatua kora o mu de o mode ye ensufi wa wo ne say the teacher for na ye de teacher for man no moye de ankasa wo say wo na e priest ka say wo mo pe bi aka wo mode ye ho ti de o mo kana ye ma wo man kola ne sa metena fie Adom na mo share MPC enjoy omo bufu free bibi free teachers for nya bi eso ma na che o ma de eyesisie aban emana ni nko pa nkola nda chi nya o ehia for 20% na kwada me 40% omo famra fan kom no mo ntimi enyi omo ye mu nchira de e de bia teachers for agilo na ja aden sika bi sua
chechere fosika awofo ni se swa ntiaban fa bi nka ho mo na ne man kon kan fa mo na se bidwafo na enjoy amshafa ha shawa 04.5 adom asampa nyono saka kase ana so so wutena santimental crossover na awuku danchambo enmidinema musomo ewa enkan ema yansi asom nana awuku danchambo nyamisha ne adwuma pa wo ye wobri na ko Peter wasense anjrofo nso die so nti yemfa bi nka ho ono nso ne dia odi aba no James was here obi a pre ne de nsantrofo mo nso mo nka mo de sa mo nyina toto ne mamu mo so aka mo nti mo nso mo nsre ne yemfa bi nka ho na ACS ta se edo nti ne ekwa ebefo no nti Yeko peska bedi edit tak or see teachers womo ya womo sampa dwuma foforo bi nka kire adekire no sanso mpontem ba se ebo apa e sanse ntasuo nko na ntadwuma ba ko ntim fantrama yi abet ano donko o se Ghana for ye bisa ohamu nchichemu aduanan sa breye mo odini mu ono so de no o se na womo so ana wono ya adwuma wo atemu atran ya covid bremu womo te atua no nso Thomas Dochi o se kumi wasi hia waje pa o awuja kede lali wasi Ghana blessed son 2 p.m. santimampom wasi nioma nko ye kura nti awrade mu awoman yi Kofi Ansu wasi omo dwene VAT ho a wo se achechirefo Ishmael Tawia Lachichi wasi on de New York na ofri wo hwe efri na eni pipi amanyeko ne scam womo atronko na wo manu nansap wase eno na yente ase no ache MPC no wo moji wo ani nanso wo aka ebre wo mo mani nko saade no kwache Michael wase Ghana yeman yenim se de tie bia ne ma besa ba abegira na so tori no di free buy so Mohammed wase o man no ko ko IMF a wo de wote wo pena katua ntumu ene ono so de ma gifty o se IMF bebo Ghana ena kase no yaso ni nyina no IDBC na kumi so ochina na mi ye free munti ebe ka nko wa chire nti ochina eden ya bekutem wo konso awrade mfa nkudura so ekudina ochida na ba na unim Twin Town kasem ne safo ye okuo bi wo ho a mabunu kwa ye bi na nra o manfo de number ma wo obi o mfiri wo kra no afre enkomu bodi ni chese men Ashanti region baby a o no wasimi ye chese wonim de ntia wa afre mesrem o mfiri safo ana kasem a memfre papa no o fre na wo be ha no anwumre yi me de number no ma mesrem wa wo mfiri ho no memfre yesa papa no be ha no 0594 46 58 56 Twin Town group ya wie obri ya boa fentem from many minia obi dum bie adu ku ene kwam kole no no gina ya chi obi mi kom ono an di production team nanimu African Facebook live ono na swaye bae sanso ena ademrunkum ebo chidom one wana ba onko a you kwasi ajiman pambo ene esemfo pani AC wo hene yama munyina mo ene tia adeshi don't person to onumwa just momo it wabre supermarket line was too much chanu momo afa sa blouse no a wani de ho na open ma momo ni su na afa opo se utwatrim na wo ya fresh se de hu a obo se wugina wona so just momo it afa wo build us otua no ani wadwuma ye fo nyina just momo it ya de do coffee ya de DJ coffee ya de mabusiafo just momo it afa ga ka abusiado millions a isu momo Ghana now life enye brighter just momo it we there for you everywhere you go. Kasa DBS omo estimate omo njisika bia no. Neba ne se na papa we pese oje misika yi. Woboa kafra enya no kre se DBS Industries Limited womo ye estimate ma wa woje kaprekra na die womo ne se de bonwoma ebato brebo ho no sa pepepe wonwuma pa wo ye no nipa bonfo bi pese wo do ho eforefore mu na ebi for invoices ebi